Sorry guys, sorry. There is a small internal network issues are going on. So hi, hey, welcome guys. Good evening. Welcome to Startup Academy tuition classes for class 10th, and I hope you can able to hear what I am saying. Just give me a minute. So guys, tell me, am I audible to you? Just checking, just checking. Am I audible to you? Hello. Okay. Hello, mic check. Hello. So guys, we are going to start the session. We are going to start the session within a minute. Just a minute. Okay. So let's just revise before that what we have discussed. Right? So we are in the most important topic in your chapter life process, right? So in life process we are learning about the nutrition. We understood what exactly the life process is, and we understood what exactly the nutrition is, and the types of nutrition, right? The types of nutrition which we have. What is the types of nutrition? Autotrophic and heterotrophic, right? And after that, what do we have here? So after that we have autotrophic and heterotrophic. In autotrophic we have photosynthesis and chemosynthesis, right? The most important discussions. Okay, please be little attentive. Okay, so we have in autotrophs we have photosynthesis and chemosynthesis. In photosynthesis, where the food will be prepared through light, and the examples are green plants. How green plants will have the food? They actually have the food with the help of a light, right? And next we have this chemosynthesis. What is this chemosynthesis? Chemosynthesis is nothing but any organism which is having the food with the help of chemicals. Example, sulfur bacteria. Okay, sulfur bacteria. And next we have this autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, we have basically autotrophic nutrition is nothing but heterotrophic nutrition is nothing but the organisms which cannot prepare their own food. They depend on the other animals. So those those organisms are called as heterotrophic organisms, right? So in
in heterotrophic, again we have three types. What is this? Holozonic, saprophytic, and parasitic. Holozonic means yes, it actually breaks the food and digests inside other body. Example, human beings. And saprophytic, we have the fungus which we see dead and decomposed matter, and parasitic is nothing but the animals which sit on us and they feed the nutrition, or they take the food from being the other organism. So that is called parasitic nutrition. Okay. So if anybody unable to understand, or am I doing little speed, so just watch our yesterday's video. Okay. So in that I have explained in very detailed format. And if you want to be more clear, please join our Starbucks Academy, okay, today, and we make sure we will teach every concept clearly, just like now, and with more, care. Okay. So now photosynthesis, yes. What do you mean by photosynthesis? Photosynthesis is a process where the plants prepare their own food, okay, with the help of a light and chlorophyll. Okay. This is a plant where sunlight is received by the plant, and carbon dioxide is taken from the atmosphere, and also it will create the food with the help of a chlorophyll, which are there in the chloroplast. And after this, the oxygen released, glucose produced, and the glucose will be there in the form of a starch. Most important thing yesterday I have mentioned. Right. Next, we have stomata. See, this is a main part of the leaf or the plant, where the stomatas is a main medium where the gases has been exchanged. Gases antandre enu? Gases antandre carbon dioxide and water. Okay, sorry, carbon dioxide, water transpiration agodu, oxygen and gases exchange agodu, oxygen carbon dioxide exchange agodu. Yella illi stomata we can able to see, right? So what exactly the functions of stomata and how the stomata will be? Stomata will be it is a tiny pore where present under the leaf, okay, and it is surrounded by two guard cells, and it helps in exchange of water and a water vapor. Functions: exchange of gases, transpiration. What did I tell you? Transpiration antandre neeru evaporate agi hogodu. Okay, and maintaining water balance, regulates temperature, helps in photosynthesis. Okay, so all these things, stomata matter. Okay, and we have watched this video yesterday. Now we are going to start a new topic today. What is this? It is nutrition in amoeba. So what exactly is amoeba? Amoeba is a unicellular organism. Amoeba andre ಒಂದು unicellular organism. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? In moist conditions or in rivers, ponds, where we can see ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಮೀಬಾನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಅಮೀಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ it doesn't have a fixed shape, right? It knows its food with the help of pseudopodia and digest it inside the body. Okay, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ ಯಾವ ಥರ ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅಂತ and ಯಾವ ಥರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅಂತ. So amoeba will have a food in the 6 stages. What are the stages? So the stages are, first thing is ingestion. Ingestion ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಫುಡ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫುಡ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. Amoeba sends the food particle and extends its pseudopodia towards it. Pseudopodia ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if this ನನ್ನ ಕೈ ಅಮೀಬಾ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ನ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ತರ, ಇದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸೂಡೋಫೋಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
See here, food, right? Engulfing ಅಂತಂದ್ರೆ pseudopodia surrounded the food particle and engulfing. Engulfing ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. Okay? And formation of the food vacuole. See, food vacuole ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ತರ ಈ ತರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಬಬಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಡೈಜೆಷನ್. ಈ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. See, the food particle will be break it down into simpler format. ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮುರಿದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Digestive enzyme act on the food inside the food vacuole and break it down into the simpler substance. ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಈಗ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸಿ, ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ nutrition in amoeba happens. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಎಂಗಾಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಡೋಫೋಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಫುಡ್ ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಫುಡ್ ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಅದರ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋಸೋನಿಕ್. ಈ ಹಾಲೋಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಏನು ಹಾಲೋಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ taking the solid particle inside the solid food inside and digesting inside the body. Digestion is happening inside the body. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾಲೋಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಲೋಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹೌ ದ ಫುಡ್. ಈಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಅಮೀಬಾ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೀಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾಂಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, irregular shape, and this is the food vacuole. Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, this green color is a food vacuole. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಐ ಶೋ ಯು ದ ವಿಡಿಯೋ. Amoeba is a unicellular freshwater protozoa that inhabits ponds, lakes, ditches,
catches food using temporary extensions of its cytoplasm called pseudopods. Yeah. See what is happening here. Food in a sense ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೂಡೋಫೋಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಫುಡ್ ಈ ಬಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಈ ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ yes, the most important topic that we are waiting, okay, is human digestive system. Now we understood nutrition ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಅಮೀಬಾ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಫುಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಜೆಷನ್. ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬೀನ್ ಶೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಸರು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಂದ ಫುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಡೈಜೆಷನ್. ಈಗ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ನಾವೇನೇ ತಿಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಪಡ್ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇದನ್ನು ನಾವು
ಕೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಕೈಮ್, ಓಕೆ, CHY ಕೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್. ಸಿ ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಈಜೆಷನ್. ಈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಏನಸ್. ಸೊ ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಅರಿವಿಲಾರದಂತಹ ಫುಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಶರೀರದಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಇಂಜೆಷನ್, ಡೈಜೆಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. Yes, respiration. In this respiration, we have this most important topic. Okay, so respiration ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್, ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದರೆ ನೋ. ಸಿ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So how actually it happens? What actually happens in our body? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ inhalation and exhalation, breathe in, breathe out. Okay, so diaphragm contracts and moves, chest cavity expands in air rich in oxygen enters the lung. Andre, see what will happen in a breathing when you breathe, there is a support system called diaphragm. So ಈ diaphragm ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಫ್ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಫ್ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು ಡೈಫ್ರಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಫ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ taking in the oxygen, leaving out the carbon dioxide. But in respiration,
there is energy is being used. In breathing, the energy is not used, and it is a intercellular process. Respiration ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is outside of the body. It is happening. And how we are actually taking the respiration? See, can you see the human respiration? Nostril cavity means idu nostril cavity. Okay, filter warm and moist air. Nostril cavity dalli filter warm and moist air. And trachea or a windpipe. See, this is the trachea or the windpipe. And so this is bronchioles. ಇದು bronchi. ಈ bronchioles ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Guys, just a minute. I'm just taking. Yeah. Yes. So, I was searching for this. Yeah, let's start. So, passage of the air through respiratory system. Andre air nage pass ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So, first thing ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ nostril ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. So, ಆ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ. So, ಅದನ್ನ ಈ holes ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so these holes are called as nostrils. These holes are called as nostrils. Okay, and next thing is nostril passage. ಇದರಿಂದ ಈ holes ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು nostril passage ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And then we have this pharynx. Okay, so ಈ pharynx ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the oxygen air ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ pharynx ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So ಈ pharynx ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. pharynx ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು. Okay, which so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ we have this larynx. larynx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the full vocal cords ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ voice box ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, larynx. And then trachea. This is the trachea. Okay, so trachea ಅಂತಂದ್ರೆ so this cartilage ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this thing is the trachea. Okay.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲೇಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಕೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಟ್ರಾಕಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಕೈ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಯೋಲಿಸ್. ಬ್ರಾಂಕೈಯೋಲಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see these are the narrow air passage that leads deeper into the lungs and connected to alveoli. Connected to alveoli. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಕೈಯಿಂದ ಬ್ರಾಂಕೈಯೋಲೇಸ್ which goes deeper into the lungs deeper into the lungs ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See ಈ ತರ ಗಿಡ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. So this is a bronchioles. Okay, so in bronchioles end ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. So small dots. So that dots, if you can see, if you zoom it and see, it will be like this. And this we call it as alveoli. Okay, so single bubbles ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು alveoli ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ನಾವು alveolar sac ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See a tiny air sacs where the gas exchange takes place. Okay, where the gas exchange will takes place. See ನೋಡಿ bronchi tragus fits into the two bronchi left and right, one of each lung carry into the lungs. Okay, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ bronchioles. It is here, can you see here? Okay, like a tree deeper inside the lungs ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And after that we have this alveoli, just now I have spoken alveoli. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these are like balloons. ಇದನ್ನ ನಾವು alveoli ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If it is a single, then we call it as alveolus. Alveolus ಅಂತಂದ್ರೆ single ಈ balloon ತರ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು alveolus ಅಂತ single ಇದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. Combinedly we call it as alveoli. Okay, so ಇದು ಏನು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ it happens. Okay, the exchange of the gases will happen. ಎಲ್ಲಿ alveoli ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And blood capillaries most important. ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ blood capillaries ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so ಈ blood capillaries ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ a tiny blood vessels surrounded the each alveolus allow exchange of gases between blood and alveoli airway. See ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಈ ಡೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. See, understand, two things are happening. One, the alveolar sac ಒಳಗೆ consider this, it is a alveolus. Okay, this is a alveolus. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
this dense network of blood. Consider this is blood. This blood carries carbon dioxide, CO2. Okay, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and the next thing is we'll take this orange, and this is oxygen blood. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ಲಡ್, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ and it will go in the blood streams. It will come from the blood stream and go outside, and it will come inside from the lungs. Oxygen ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. So I know it is little difficult, but it is very easy when I am saying it. Okay, clear? So this is a alveolar. ಈ alveolar gases exchange ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, understood? Yeah, so I just wanted to revise it again. Okay, you know my revise part about this passage, air passage. So first thing ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ nostrils ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ nostril passage ಇಂದ pharynx, larynx. Yes. So nostril passage, pharynx, larynx and trachea. So this larynx is nothing but, which we call it as voice box ಅಂತನೂ ಕರೀತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ larynx ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. And the next thing is trachea. ಇದನ್ನ ನಾವು complete trachea. This is the trachea. Clear? Okay. And next thing we have this bronchi. Yes, bronchi. So in bronchi, trachea ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ bronchi ಆಗುತ್ತೆ. So bronchi ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? And after this we go bronchioles ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, at the end of the bronchi, ಈ bronchi end ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಔಟರ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬಲೂನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು, ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇದು, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್, ಡೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ,
ಬಂದಿದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಲ್ಕೋಲಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಈ ಆಲ್ಕೋಲಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲಸ್. ಸೇಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೋಲಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲಸ್, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೋಲಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕೈ ಟು ಟ್ರಾಕಿಯಾ, ಟ್ರಾಕಿಯಾದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೊ we will exhale out the carbon dioxide. Okay, so this is how the respiration of human will work. Okay, and this is a lungs ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು you understood about breathing ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, breathing ಅಂತಂದ್ರೆ it is an external process. Okay, where we take in and exhale out the gases. But inside here, actually the process inside the respiration, this is all the things are happening. Okay, so I hope you have understood this session. Okay, so you have any doubts, please do comment, and you can discuss with us, and also you can attend the next class, or you can subscribe. Okay, through subscribing you will get the notification whenever we are live. Okay, we will be doing the sessions every day and science, right? So I hope you have enjoyed this session. Okay, so by saying this, tomorrow we have most important topics to be discussed in this life process. Okay, so ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ you be on time. Okay, we will be making this session very wonderful in every the other session that you are attending. Okay, thank you so much for being here. Okay, thank you so much for watching the video as well, and keep supporting us. Share the link to your friends, so tell them to